আজকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং একজন আওয়ামী লীগ নেতা শাকিল আকন বুলবুল তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে শুনানির দিন ধার্য ছিল। আপনারা জানেন যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে চলাকালে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলা তদন্তকালীন অবস্থায় এই দুইজন অ্যাকিউজডের কিছু কথোপকথন তদন্ত সংস্থার দৃষ্টিগোচর হয়, যেখানে একজন আসামি অপরজনকে বলছেন যে 227 জনকে মার্ডার করার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকেও হুমকি স্বরূপ বিভিন্ন কথাবার্তা ওই কথোপকথনে প্রকাশিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা এই রেকর্ডটি কালেক্ট করেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এটি সঠিক কিনা এর ভেরিফিকেশন রিপোর্ট উনি গ্রহণ করেন। দেখা যায় যে এই দুটি কথোপকথন এই দুজন আসামিরই। অতঃপর প্রসিকিউশন এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালের আইনের 11(4) ধারায় একটি আদালত অবমাননার প্রসিডিংস ইস্যু করার জন্য আবেদন প্রেরণ করেন। তারই প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ তাদের সশরীরে উপস্থিত হয়ে জবাব দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এ দুজন অ্যাকিউজডের কেউই ট্রাইব্যুনালে এসে উপস্থিত হয়ে তাদের পক্ষে কোনো জবাব দেননি। অতঃপর ট্রাইব্যুনাল তাদেরকে হাজির হওয়ার জন্য ফর অল ফেয়ারনেস দুটি বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। সেই আদেশের প্রেক্ষিতে দুটি জাতীয় পত্রিকায় তাদেরকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে জবাব দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। আজকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে ফার্দার হিয়ারিং এবং আদেশের জন্য দিন ধার্য ছিল। এরপরেও এই দুজন অ্যাকিউজ কেউই ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হননি। ট্রাইব্যুনালে আজকে এটি আদেশ দিতে পারতেন, আইন সেটি কভার করে, কিন্তু ফর অল ফেয়ারনেস এবং তাদেরকে পুনরায় সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আইনের সঠিক ব্যাখ্যা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল আজকে একটি আদেশ জারি করেছেন। সেটি হলো ট্রাইব্যুনাল রুলসের 41 বিধি মোতাবেক একজন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করেছেন এই মামলায় মতামত গ্রহণের জন্য এবং আদালতকে সহায়তা করার জন্য। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট AY মশিউজ্জামান সাহেবকে, যিনি সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ছিলেন, ট্রাইব্যুনাল স্বপ্রণোদিত হয়ে উনাকে এই মামলায় ট্রাইব্যুনালকে সহায়তা করার জন্য এই আসামিদের পক্ষে এবং ট্রাইব্যুনালের এই আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য উনাকে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ করেছেন এবং জুন মাসের 25 তারিখে ফার্দার হিয়ারিং এবং ডিসপোজালের জন্য দিন ধার্য করেছে। এই ছিল আজকে ট্রাইব্যুনাল আইনে অ্যামিকাস কিউরিটা অ্যাবসোলুটলি ট্রাইব্যুনালের ইখতিয়ারাধীন। ওনারা চাইলে যে কোনো আইনি ব্যাখ্যায় আদালতকে সহায়তা করার জন্য যে কোনো ম্যাটারে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করতে পারেন। অ্যামিকাস কিউরি শব্দের অর্থ হলো আদালতের বন্ধু। আদালতকে সহায়তা করার জন্য এর আগেও আমরা বড় বড় মামলার ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ আমরা দেখেছি। অ্যামিকাস কিউরি যদি নিয়োগ না হতো তাহলে আজকে প্রসিকিউশনকে ট্রাইব্যুনাল শুনতেন এবং প্রসিকিউশনকে শোনার পরে ট্রাইব্যুনাল যেটি যথার্থ মনে করেন সে বিষয়ে আদেশ প্রদান করতেন। এসএমসি ওটসালাই এলো আরো উন্নত নতুন প্যাকে, জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। Thank you. So I'm here still working with and supporting the prosecution. I don't want to repeat anything the learned prosecutor has said. I think it's important to note that the proceedings have started. Obviously, what we've dealt with today is not the main substantive charge, but obviously it's a separate matter which is being dealt with. It's encouraging that the tribunal has ensured that the interests of the accused will be protected throughout those proceedings. And I think it's a very, very important moment for the people of Bangladesh to see that things are proceeding and they're proceeding in the right way. I imagine that there will be criticisms from the other side. Sheikh Hasina was properly summoned to appear before the tribunal. She chose not to. She has chose to boycott the proceedings, which that is her right. But of course, the tribunal has to ensure that notwithstanding that, the rights of any accused are properly protected. What we have seen, there have been changes to both the substantive and the procedural rules of the tribunal to bring it more in line with international standards. There will be, of course, additional amendments that need to be made, and that's one of the things that I'm working on closely with the Chief Prosecutor. We have seen the creation of a second tribunal. I believe that there is a requirement for more judges to be appointed. I think there is a requirement for greater support from the international community to this process to ensure
that the interests of justice are paramount in everything which is done. We do expect that there will continuously be criticism of the process, but if you do not engage in the process and criticise it from afar, that serves very little purpose. Again, all of the rights of the accused will be respected before this process, and it is important to recognise that is the sole purpose of this court, is to try the cases according to the evidence, in accordance with the highest national and international standards. There are, of course, with any national or international tribunal, and I've worked in a number of different countries, there is matters that you look at as the process unfolds, that you need to make additional changes to that process to ensure that the process is entirely fair. So it's not for me to say that the system is perfect. It will always be subject to continuing change. But of course, there are matters that I would like to see changed in the legal process. I won't set them out today. They will, of course, it's a matter for the government to implement those changes. But of course, it is important to ensure that, notwithstanding the manner in which these cases are being dealt with and will be dealt with, will be in accordance with the highest international standards, because this process is too important. It's too important for all of the people of Bangladesh. It's important for international criminal justice more generally that this process is done, and as I've said before, that there is a complete departure from what we saw previously under the previous government, where it was a complete circumvention of the rule of law, a complete hijacking of the judicial process. And that process has to change. It has been changed with the interim government. They are implementing a system that is based on proper standards, and that has to be supported. The way trial is going, are you happy with this? It's not a question for me to be happy. It's not for me to judge the system. It's for the people of Bangladesh to judge the system. This is a court established for the people of Bangladesh. So whether I am happy or not is completely irrelevant. What I am here to do is to ensure that the process from the prosecution side meets the highest standards.